Get 500 MB free kila siku and never miss a moment. Dial *544# to activate your offer. Browse bila was on Kenya's best network. Tangu nianze kutumia Pika cooking oil, hata kabla sijaandaa chakula, kila mtu ataka kuonja. Nikuongeze zingine. Breaking news from Molfix. Let's see what they're developing right now. Molfix, that is just for me. It really feels very comfy. I don't have to stop playing. Molfix pants fits me perfectly. An invention from Molfix just for your baby. Molfix pants with anatomic fit technology. New Molfix pants, an invention from babies for babies. You should also try Molfix. Mbolea za Mavuno Fertilizers zimetengenezwa mahususi kusaidia udongo na mimea. Zimetengenezwa kwa taaluma ya hali ya juu ya kisayansi. Zaidi ya wakulima 500,000 nchini wanaweza kupata mbolea hizi kwa bei nafuu. Zinapatikana katika maduka ya kuuza pembejeo kwa viwango vya kilo 1 hadi kilo 50. Wakulima ambao wametumia mbolea za Mavuno Fertilizers wamepata ongezeko la mazao yao kwa 30%. Wasiliana nasi leo kwa simu ili kujua mengi kuhusu namna mbolea za mavuno zinavyosaidia kuongeza uzalishaji chakula nchini. Death threats and distress. Nigerian man whose photo was used in a fake post claiming that he had contracted coronavirus speaks out. Sometimes when I'm moving around, I shed tears. Even that night, I was shedding tears to my wife. I was like, don't worry, calm down. I believe that God will see you through. Was this Tanzanian superstar almost stabbed at a concert? We tell you if this is fake or fact. Did Venezuelan president urge women to have 6 children? False. False. We'll find out in true or false. Access up to 95% financing with a flexible repayment plan of up to 60 months and enjoy a 2-month repayment holiday. Call us today on 0703 095 445. Family Bank, with you for life. All day, we expect our mouth to do all kinds of things. That is why it needs all-round protection. New Oral-B Pro Health toothpaste. Its advanced technology helps prevent both tooth holes and gum problems that can lead to tooth loss. It strengthens your teeth, giving them all-round protection. Because your mouth is doing more than you think. New Oral-B Pro Health. All-round protection for your whole mouth. Shower na sawa. Inakawia bana, inakawia Shower ni sawa. Wazi yangu iko sawa, ninanukia vifiti. Shower ni sawa. Rangi ya kupendeza bei, iko poa ching ching ching. Shower ni sawa. Ukifana wetu mia sawa ushinde. Sawa all day. Sawa shower, au shower sawa. Sour Shower has never been better with the new look Sour. Now with a new formulation too that will leave you feeling fresh for longer, while the soak lasts even longer. You can now redeem your Bonga points to save for your retirement today through CPF M Pension. To redeem your Bonga points, dial *126#, select Lipa na Bonga points, input the paybill number 921125 with your ID number as the account number and the amount you wish to send. To open your CPF M Pension account, simply dial *289# and follow the prompts. CPF, fulfilling lives.
Jisot Nabonga is back and it's big. What's your style? Whether it's a phone with a great camera, a phone with all the latest apps, or just a phone with the right price to fit your pocket, we've got you. Jisot Nabonga Style Yako by redeeming your Bonga points for affordable smartphones at unbeatable prices at Safaricom shops and dealers countrywide or on masoko.com. Just dial *126#, check your points balance and go shopping. Are you worried about the weather ruining your new roof? Are you running out of budget to build your roof? Don't worry, Royal Mabati Factory has you covered. Delivered free of charge as fast as possible. You can also use our Lipa Pole Pole offer to buy your Mabati and pay in easy monthly installment. Royal Mabati Factory. We are the best. This is NTV. Na mtazamaji, mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Nancy Gathugu amekiri kulikuwa na utumizi mbaya na kiholela wa fedha za umma katika taasisi wagizaji wa vifaa vya matibabu KEMSA. Ripoti yake imebaini 97% ya bidhaa zilizonunuliwa bado hazijatumika miezi 6 baada ya janga la COVID-19 kuripotiwa nchini. Ni mojawapo ya taarifa kuu ya siku hapa NTV Jioni, lakini kwanza muktasari wake. There is overstocking and there is potential losses to the expiry of the items. Mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali asema 97% ya mali iliyoagizwa na KEMSA kwa bilioni 7.8 haijatumika kukabili corona. Rais ambaye ni mkubwa yangu hajalalamika. Sasa wewe unalalamika kama nani? Unasema ya kwamba sijatimiza wajibu wangu, ulisikia wapi? When the president calls the cabinet and decisions are made about what is located to which ministry, he is there. But out there you are saying, I am not there. This is politics of deceit. Naibu Rais azomea wanaomkosoa kwa kutohudhuria kongamano la rais, huku viongozi wengine wakidai alitelekeza wajibu wake. We are not going to duck and wait. We shall open soon. It is the consultation that is still going on at a higher level. Waziri wa elimu adokeza huenda tarehe ya kufunguliwa kwa shule katangazwa katika wiki 2 zijazo. Na watu 6 wanusurika kifo baada ya jumba la ghorofa 4 kuporomoka mtaani Mamboleo, kaunti ya Kisumu. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Ngoiri. Na mtazamaji, basi furaha iliyoje kuungana nawe katika taarifa za kuaminika za NTV Jioni, kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida, na kusihi tunamane sasa hadi tamati katika lugha ishara. Niko naye Flora Atino.
Mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Nancy Gathugu ametangaza kwamba sheria ya utoaji zabuni na uagizaji bidhaa za serikali ilikiukwa na mamlaka ya usambazaji bidhaa za matibabu nchini KEMSA wakati wa kutoa zabuni ya thamani ya shilingi bilioni 7.8 kununua vifaa vya kupambana na COVID-19. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, kinaya ni kwamba 97% ya bidhaa zilizonunuliwa katika miezi 6 iliyopita bado hazijatumika kupambana na janga la COVID-19 humu nchini. Kashfa za ufisadi katika mamlaka ya KEMSA zimeughadhabisha umma na wahisani kwa usawa, kiasi cha baadhi ya wafadhili kutishia kusitisha usaidizi wake kwa sekta ya afya ya Kenya. Imebainika kwamba wakati mwananchi akipambana na makali ya janga la corona, kunao wachache wanaokula na kusaza kutoka hazina ya COVID-19. Ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Nancy Gathugu iliyowasilishwa mbele ya kamati ya Seneti inaashiria kwamba 97% ya vifaa vilivyonunuliwa kupambana na COVID-19 vimesalia katika mabohari ya KEMSA badala ya kutumika kudhibiti maambukizi. There was no value for money realized. There was failure to prepare user requirements. There is overstocking. And there is potential losses with the expiry of the items. Gathugu pia anasema KEMSA ilitumia zaidi ya shilingi bilioni 7.6 kutoka hazina ya mojawapo ya ajenda kuu za rais ya kuhakikisha huduma bora za afya kwa wote kupambana na COVID-19. Yamkini matumizi hayo hayakupitishwa rasmi serikalini, hali inayoweza kuathiri utekelezaji wa maono ya rais. There was no evidence whatsoever that upon the outbreak of the COVID-19 pandemic, the management and the board of KEMSA either reallocated any of the capital budget amount of the 4.6 billion or requested for supplementary capital budget to cater for the emerging COVID-19 related procurements. Therefore, the KEMSA capital budget for the financial year 2019-2020 did not have any allocation for COVID-19 related procurements. Mkaguzi huyo wa hesabu za serikali pia alitaja kuwepo kwa mchanganyiko wa matumizi ya fedha ambao unaonekana kuchangia wizi unaodaiwa kutokea KEMSA. According to KEMSA records, financial records, some of the expenditure has been narrated as having been funded from KEMSA capital budget. Honorable Chair, this is a clear indication of commingling of universal healthcare funds and KEMSA capital budgets, both of which were irregularly used to fund COVID-19 related expenditures. Seneti imeshauri ofisi ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, tume ya kupambana na ufisadi EACC, ofisi ya mkuu wa mashtaka ya umma na idara ya upelelezi DCI kushirikiana kumtia mashakani yeyote aliyehusika kuvunja sheria. Charity Mwangi, NTV. Naibu wa Rais William Ruto amewapuuzilia mbali wale wanaodai kuwa ametelekeza kazi yake kama naibu wa rais, akisema Rais Uhuru Kenyatta hajalalamikia utendakazi wake kwani amekuwa akiwajibika ipasavyo kila wakati. Haya yanawadia huku kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi akimkashifu Ruto kwa kujaribu kujitenga na matatizo yaliyosababishwa na serikali ya Jubilee. Vincent Odor ana taarifa hiyo kwa kina. Hatua ya naibu wa rais William Ruto kukosa kuhudhuria mkutano wa Rais Uhuru Kenyatta siku ya Jumatatu ulioleta pamoja wadau mbalimbali kuhusiana na mikakati ya kukabiliana na janga la corona imezua hisia kali kutoka kwa baadhi ya viongozi. And I want to say this as a chairman of budget. We cannot be appropriating funds to your office, yet you are not ready to discharge the responsibility that has been given to you by the Constitution of assisting and deputizing the president. Atajua hajui. He has been on record saying he has no work, that he is not assigned work. You know, his work was taken over by Matiang'i. Lakini Jumatano hii, naibu wa rais William Ruto amejitokeza na kuwapuuzilia mbali wakosoaji wake, akiwataja kuwa watu wanaojaribu kujipea kazi isiyokuwa yao. Mimi hakuna kazi Rais wa Jamhuri ya Kenya amenipatia na sijatimiza. Hawa watu wengine wanajifanya manyapara, wanajaribu kusema sijui deputy president hajafanya. Wewe umejiappoint
kuwa nyapara ya deputy president na wewe umechaguliwa kufanya kazi, uende ufanye kazi yako ile umechaguliwa kufanya. Ruto ameshikilia kuwa hata Rais Kenyatta mwenyewe hajawahi kutatizika na kazi yake kama naibu wake. Mimi najua ile kazi nimepatiwa kikatiba. Rais ambaye ni mkubwa yangu hajalalamika kwamba kuna kazi alinipatia sikufanya. Sasa wewe unalalamika kama nani? Na hiyo maneno unasema ya kwamba sijatimiza wajibu wangu, ulisikia wapi? Kwa muda sasa Ruto amekuwa mstari wa mbele kukashifu ukosefu wa kazi na hali ngumu ya uchumi wa nchi, na hata kuahidi wananchi mazuri zaidi ya sasa iwapo atachaguliwa kuwa rais. Haijalishi kwamba ndiye naibu wa rais kwa serikali ya sasa, hatua inaonekana kumkera kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi. When the president calls the cabinet and decisions are made about what is located to which ministry, he is there. But out there you are saying I am not there. This is politics of deceit. Kwa muda sasa Rais Kenyatta na naibu wake Ruto hawajaonekana wakizungumza hadharani, ishara ya hali halisi ya uhusiano kati yao, lakini vitendo vyao vimeonekana vikiashiria bayana kuwa uhusiano wao umeingiwa doa, haswa tangu Rais Kenyatta alipoamua kushirikiana na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Vincent Odur, NTV, Nairobi. Naam, shukrani sana Vincent Odur kwa taarifa hiyo. Na basi taarifa hiyo inatufikisha katika sehemu ya swali la leo. Tunakuuliza, je, una maoni gani kuhusu uhusiano uliopo sasa kati ya rais na naibu wake? Je, una maoni gani kuhusu uhusiano uliopo sasa kati ya Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto? Sema nasi kupitia mitandao ya kijamii Facebook, Twitter @Ngoiri official @NTV Jioni. Tukisonga mbele ni kwamba waziri wa elimu Profesa George Magoha amesema kuwa mwelekeo halisi wa sekta ya elimu utatangazwa katika wiki 2 zijazo. Magoha anasema kwa sasa wizara inajiandaa kufungua kituo maalum cha kushirikisha mipango ya ufunguzi wa shule na kukagua utekelezaji wa masharti ya kudhibitisha usalama wa kiafya wa wanafunzi na walimu watakaporejea shuleni. Akihutubia kongamano la kitaifa la kutathmini hali ya taifa na mwelekeo wake nyakati hizi za janga la corona, Rais Uhuru Kenyatta alisema serikali haitosukumwa na yeyote kufungua shule ovyo ovyo. Learning institutions therefore should only be reopened when we have and can sufficiently guarantee the safety of all our children. And here I really would plead with Kenyans, let us not focus ourselves on when schools will reopen, but how shall these schools open in a manner that protects our children and protects their lives and their health. Baada ya Rais Uhuru Kenyatta kusema shule hazitafunguliwa bila mikakati dhabiti ya usalama wa wanafunzi, Wizara ya Elimu imesema inaendelea na shughuli za ukaguzi wa taasisi za elimu kuhakikisha kuwa wamejiandaa ipasavyo kabla ya tarehe ya ufunguzi kutangazwa. I'm also thinking of creating a command and control center to monitor both private and public schools. All right. Okay. And to see the ones that are not complying. Correct. We will shut down without even our friendship with you will not matter. No, it has never been the cause of. Yeah, but the important thing is that it will inform us if there is a need for a positive action to be pointed to that particular area. I get you. Waziri Magoha anasema kwamba mwelekeo kamili utatolewa katika wiki 2 zijazo, ila shule zinafaa kuendelea na maandalizi. It is the consultation that is still going on at a higher level. And any time between now and maybe 2 weeks, you may find a move. But in between, we really want to strengthen schools. Kwa sasa walimu wanaendelea na mikakati ya kujiandaa na kuandaa shule zao kwa ajili ya ufunguzi, huku Wizara ya Elimu ikitarajiwa kutoa mwelekeo na tarehe mwafaka ya ufunguzi wa shule. Magoha alifika mbele ya kamati ya bunge la kitaifa leo kutoa taarifa kuhusu mikakati ya ufunguzi wa shule, siku moja baada ya kutangaza kwamba wanafunzi wa mwaka wa mwisho katika vyuo vikuu na wale wanaotahiniwa katika vyuo vya walimu na taasisi anuwai watarejea shuleni Jumatatu. Helen Aura, NTV.
Kwingineko, gavana wa Benki Kuu ya Kenya Patrick Njoroge ameitetea serikali kwa hatua iliyochukua kuongeza kiwango cha deni kwa kuchukua mikopo kadhaa ili kupambana na janga la corona. Serikali sasa ina deni la umma ambalo linakisiwa kuwa 64.6 ya thamani ya uchumi wa nchi. Gavana ameelezea umuhimu wa kuhakikisha kwamba kiwango hicho cha deni kinadhibitiwa ili kisifikie viwango vya kuporomosha uchumi kabisa. The most recent data that we have is end June, and that had increased to 64.6% of GDP. So debt as a share of GDP. It was appropriate to provide financing for the needed expenditures, but it is therefore more urgent and appropriate to anchor a recovery to the more normal, let's say, debt levels in the medium term. It had to happen. Virtually every single country had to borrow in order to deal with those urgent COVID issues, as we all understand it. It was an existential problem, frankly. Sasa tuangazie masuala kuhusu afya, na ni kwamba maafisa wa vyama vya wahudumu wa sekta ya afya wametangaza kusitishwa kwa mgomo wa wafanyakazi katika hospitali kuu ya kitaifa ya Kenyatta. Uamuzi huo umefuatia agizo la mahakama kutangaza kwamba mgomo huo ulioanza Jumatatu sio halali. Wafanyakazi hao wakiongozwa na viongozi wa miungano yao walikuwa wameapa kuandamana hadi tume ya mishahara SRC iidhinishe malipo yao. SRC ilikuwa imezuia hospitali ya KNH kutoa shilingi milioni 601 zilizopaswa kulipwa wafanyakazi katika hospitali hiyo ya rufaa baada ya hospitali hiyo kupandishwa hadhi kwa shirika la kiserikali mwaka 2012, hatua iliyobadilisha vyeo vya wafanyakazi kutoka daraja la 3C hadi 7A. Wakuu wa vyama hivyo wamewasihi wafanyakazi hao kurejea kazini na kujiandaa kwa mashauriano mahakamani wakati wa kusikizwa kwa kesi yao mnamo tarehe 6 mwezi Oktoba. This is a war against SRC. Yeah. And this is just an example of how workers in this country, in the public sector, are frustrated by the Salaries and Remuneration Commission. Kama tutarudi hapa mwezi wa 11 kwamba hatujalipwa pesa, hata walete mwezi wa 10 ndio wanatakana walipe. Tutajua hawajalipa kuanzia tarehe 1 ama mkiona payslips, ndio? Kama hawajalipa, tukirudi mkomo hapa, hata wapate orders ya kutoka kwa Okambo, I will not respect those court orders. Sasa tumefika katika sehemu ya kutenda haki, manake tulikuwa tumekuuliza katika NTV jioni una maoni gani kuhusu uhusiano uliopo sasa kati ya rais na naibu wake. Alan Mudenyo anasema venye hii siasa ya Wilbaro na Spades zinaenda inaonekana kuwa wazi hakuna uhusiano mwema. Naye kuna huyu Elefas Kiplingting anasema uhusiano wao uko sawa kabisa, rais hajawahi kumkemea naibu wake hadharani. It's only a few busy bodies who are trying to create something out of nothing. Naye kuna Adwal Salim anasema talaka alipokea kitambo. Naye mwisho kabisa Okari Crunchy anasema long distance relationship, yani ni kama hawapatani. Haya, endelea kusema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter @Ngoiri_official @NTV Jioni. Kwa sasa tunapata matangazo ya kibiashara, lakini bado kuna mengi zaidi katika NTV Jioni. Oya ni aje, mimi ndo Jonte Fresh. Mimi ndio nimetambulika hii Gikomba yote sekta ya manguo. Jumio transform nguo ordinary za mtush zenye ziuka mna hii harufu ya bail into the freshest igikosi yote. Siri ni hii real mpya ya pink. Na kushow mtush zinang'ara kung'ara kushinda kamera. So clean, so fresh. Ma customer unaisana na hii story. Ninatumia aerial touch of down mpya tu. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more. Like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Coca-Cola. Taste the simple joys.
Mbona hii mabati ya kina dad na mam bado inakaa mpya? Na hii nyumba imekuwa hapa for so many years. Na pia umelelewa hapa. Wow, imagine hata nilikuwa sija notice. Rufus, wewe ni fundi wangu wa miaka mingi sana. Haya mabati yatadumu kweli? Huyu kijana nilimwambia anunue mabati ya Dumuzas. Usibahatishe mabati. Hakikisha umeangalia alama za kudhibitisha Dumuzas halisi. Chagua Dumuzas, mabati inayodumu kudumu. Isitoshe, Dumuzas ndio mabati pekee inayokuja na warranty. Sitaki tena kubahatisha. Mkate kweli ni selector. Ukikula kwanza na kachai. Tunasema mkate gani tamu zaidi? Kwenye afya tele tena to zaidi. Bei yake bado ni ile ile nafuu. Unapatikana karibu na wewe selector. Mkate ni selector. Beat sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. Death threats and distress. Nigerian man whose photo was used in a fake post claiming that he had contracted coronavirus speaks out. Sometimes when I'm moving around, I shed tears. Even that night, I was shedding tears to my wife. I was like, don't worry, calm down. I believe that God will see you through. Was this Tanzanian superstar almost stabbed at a concert? We tell you if this is fake or fact. Did Venezuelan president urge women to have 6 children? False. False. We'll find out in true or false. Access up to 95% financing with a flexible repayment plan of up to 60 months and enjoy a 2-month repayment holiday. Call us today on 0703 095 445. Family Bank. With you for life. Karibu tena. Watu 5 wanadaiwa kujeruhiwa usiku wa kuamkia leo katika kijiji cha Kiriri, kaunti ya Kiambu baada ya kuvamiwa na wezi wa mifugo wanaodaiwa kutoka Kajiado, huku kondoo 30 wakiibwa. Wakazi wa eneo hilo wameapa kuchukua sheria mikononi mwao iwapo serikali haitatatua tatizo la wizi wa mifugo. Kwa taarifa hii na nyingine, huu hapa mkusanyiko wa matukio majimboni na Nuru Abdulaziz. Wakazi hao wa wadi ya Ndeya huko Limuru, kaunti ya Kiambu, wamejaa hamaki baada ya tukio la hapo jana usiku ambapo watu 5 walijeruhiwa baada ya kuvamiwa na wezi wa mifugo. Kondoo 30 wanadaiwa kuibwa katika tukio hilo na washukiwa wanaodaiwa kuwa wakazi wa Kajiado. Wakazi hao wanasema tangu kufanywa mkutano katika ukumbi wa Bomas kati ya kaunti za Kiambu na Kajiado ili kutafuta suluhu ya uwizi wa mifugo, zaidi ya kondoo 100 wameibwa. Sasa wanaapa iwapo serikali haitaingilia kati kutafuta suluhu, watachukua sheria mikononi mwao. Wajenzi 6 walinusurika kifo katika kaunti ya Kisumu baada ya jumba lenye ghorofa 4 walilokuwa wanajenga kuporomoka usiku wa kuamkia leo. Inadaiwa wajenzi hao walikuwa wanalala ndani ya jumba hilo eneo la Mamboleo wakati jumba hilo lilipoporomoka. 5 kati ya wajenzi hao waliokolewa kutoka katika vifusi vya jumba hilo jana usiku na mmoja hii leo. Uchunguzi unaendelea kubaini kilichosababisha jumba hilo kuporomoka.
Kwengineko, familia moja huko Juja, kaunti ya Kiambu, inataka haki baada ya kile inadai ni mwanao kuumwa sehemu zake za siri na jirani. Inadaiwa kuwa tukio hilo lilitendeka kutokana na mzozo wa ujenzi wa nyumba, ambapo inadaiwa jirani alianza kubomoa nyumba ambayo mamake mwathiriwa alikuwa anawajengea wanao wawili, akidai kuwa zilikuwa za kukodesha, eneo ambalo sio la kujengea nyumba za kukodesha. Mamake mwathiriwa anasema tarehe 23 mwezi wa Septemba alielezwa kuwa nyumba aliyokuwa anajenga inabomolewa, na alipoenda kuangalia ndipo alimkuta jirani huko, na mvutano ukaanza na kusababisha mwanawe kuumwa sehemu za siri. Sasa familia hiyo inataka hatua kali ichukuliwe dhidi ya jirani huyo ambaye alikamatwa na polisi wa Juja. Wakazi wa mtaa wa Sirichai viungani mwa mji wa Kakamega wanakadiria hasara kubwa kufuatia mvua kubwa ilionyesha usiku wa kuamkia leo. Wakazi hao wameelezea masaibu ambayo wamekumbana nayo, ikiwemo kung'olewa kwa paa zao na miti kuangukia ua na hata kuvunja baadhi ya miundo msingi sehemu hiyo. Wakazi hao wanaoishi kwa hofu sasa wanaitaka serikali ya kaunti kuingilia kati na kuwanusuru. Haya yanajiri huku sehemu hii ikizidi kushuhudia mvua kubwa inayoambatana na upepo mkali. Kwingineko katika kaunti ya Narok, wakazi wa kijiji cha Mogoyet, eneo la Mulot, Narok Kusini, wameandamana wakitaka kufungwa kwa bwawa wanalodai ni hatari. Wanadai kuwa wanakandarasi waliochimba bwawa hilo wameshindwa kuangazia malalamishi yao kwa muda wa mwaka mmoja sasa kuhusiana na maji yanayotoka katika bwawa hilo, hali inayosababisha mafuriko katika barabara kuu pamoja na hatari kwa maisha ya wengi. Na wakazi wa kijiji cha Kiamo kama eneo bunge la Nyaribari Masaba, kaunti ya Kisii, wameandamana wakilalamikia ubovu wa barabara eneo hilo. Wakazi hao waliojaa hamaki walipanda migomba ya ndizi katika barabara ya Kiamo kama Borangi. Jaribio la kuwatuliza wakazi hao halikufua dafu. Nuru Abdul Aziz, NTV. Na gavana wa Nakuru Lee Kinyanjui ameapa kwamba hatabadilisha msimamo wake kuhusiana na hatua ya serikali ya kaunti kuondoa vituo vya matatu katikati mwa mji wa Nakuru. Kinyanjui ametoa hotuba yake siku mbili baada ya wahudumu wa matatu kutangaza mgomo wakitaka uamuzi wa kuzuia katikati mwa jiji kubatilishwa. Akizungumza katika ofisi yake mjini Nakuru, Kinyanjui alieleza kuwa tayari ametenga shilingi milioni 100 kufanya ujenzi wa kituo cha kisasa, huku akisema ofisi yake iko tayari kufanya mazungumzo na washikadau katika sekta hiyo. Gavana huyo alitoa onyo kwa watu wanaodai kuwa wanachama makundi haramu wanaoingilia sekta hiyo na kufanya maandamano ya kuzua vurugu, huku wakiwahangaisha wakazi wa Nakuru. Lee alisema kuwa hatua kali zitachukuliwa kwa yeyote atakayekamatwa akijihusisha na makundi ya kihuni. Matatu operators are part of the transport sector stakeholders. They are not the only stakeholders. The users and the business people and the county are also the other users. And we cannot do that which makes one arm happy, yet constrains our development and growth. We had called for a meeting 2 weeks ago with a view to make consultations and also known some of the programs that we have. And they did not want to participate, and for that reason the meeting did not end conclusively. But we must say that our office remains open to consultations, but we cannot work in an environment where planning is thrown out of the wind and people want to operate as if they are in an island of their own. You are an operator in one sector, yes, but there are many others who are also operators in that sector. Wahudumu wa bodaboda katika kaunti hii ya Nairobi wana sababu ya kutabasamu baada ya serikali kutangaza mfumo mpya wa kushughulikia matakwa yao kuhusu usalama wakati wa uchukuzi. Akitoa kauli hiyo wakati wa kuzindua programu mpya itakayotumika na wahudumu wa bodaboda jijini, waziri wa teknolojia na mawasiliano Joe Musheru amesema sekta hiyo ni muhimu sana kama sekta nyinginezo kwa ukuaji wa uchumi wa nchi. Aidha, waziri huyo amesema ni vyema wanabodaboda kujisajili kiteknolojia ili kuzuia visa vya uhalifu ambavyo huripotiwa kila mara na uhusishwa na wahudumu wa bodaboda. Bila nyinyi Kenya haitaendelea vile tunataka.
si ndio? Mumefungua kule mashinani, watu wanaweza fika kila mahali. Bei ya mashamba hata imeenda juu sababu ya nyinyi, si ndio? Kwa hivyo tunawafahamu. We know you and we recognize you and we want to work with you. Na kwa taarifa hiyo tunakamilisha awamu ya pili ya NTV Jioni. Tunapumzika kidogo, tukutane baada ya muda usiokuwa mrefu. Want to go shopping or fuel your car? You need a safe payment solution. Tap to pay with your Visa contactless card. Sasa maisha ni kutap. To pay, just look out for the contactless symbol on your card and at the cashier. Simply tap your card on the payment machine, and in seconds, your transaction is done. From time to time, you may be required to enter your PIN. Visa. Safe, fast, secure. In Kenya, 1 in 2 children suffer from cavities. Brushing with Pepsodent removes bacteria and repairs tiny holes before they become cavities. Because every smile matters. Melissa? Mom, it's Dad's birthday today. I'm giving him a party just like he gives me. Nothing makes a mother more proud than seeing her child growing up. But I know that as she learns to care for others, she'll face even more germs and the risk of illnesses. That's why you need strong Dettol protection. Just 1 cup of Dettol protects your home and family from up to 100 illness-causing germs. Growing up needs Dettol protection. The Dettol range is available on Jumia. Shop safely and conveniently today. Ajali katika sekta ya bodaboda zinaendelea kuongezeka kila siku. Chanuka na Bodaboda Insurance imeletwa kwako na Chanuka Fintech wakishirikiana na Credit Bank na kuwezeshwa na M-Pesa. Kujisajili kwa Chanuka na Bodaboda Insurance, bonyeza *277#, weka shilingi 200 kila siku kwa siku 10, alafu ufuatilie na shilingi 50 kila siku kwa miezi 6, au ufuatilie na shilingi 300 kila Friday kwa miezi 6. Piga simu kwa nambari 0711082627 au tuma ujumbe mfupi kwa 40438. Na tuendelee na taarifa katika NTV Jioni. Polisi mjini Eldoret wanashirikiana na mamlaka ya ushuru nchini wa kumsaka dereva anayesemekana kutofikisha kahawa aliyotakikana kusafirisha hadi Mombasa na badala yake kuelekeza kwa boma la mtu katika eneo la Kerita mjini Eldoret. Mwandishi wetu Gabriel Kudaka na taarifa kamili. Inasemekana kahawa hii gunia 360 iliyosafirishwa na lori kutoka Kampala nchini Uganda ilitarajiwa kupelekwa hadi nchini Ubelgiji kupitia bandari ya Mombasa, lakini safari hiyo ikaishia katika eneo hili la Kerita mjini Eldoret na ni gunia 134 pekee zilizopatikana. When the officers came to check on the lorry, they found the lorry had left here, and fortunately enough, on checking in the store that is behind us, they found that the coffee was inside there and some few had spilled over on the ground that we are standing in. Wakati huo huo, zaidi ya wafanyikazi 200 wa maduka ya Taskis mjini Eldoret wameandamana wakilalamikia madai ya kutolipwa kwa zaidi ya miezi 3. Maandamano sawa na hayo yalifanyika katika matawi mengine ya maduka hayo Kisii na Nairobi. Wengi wazee wameenda wametutoroka, wengi mabibi wametoroka wanaume, juu hatuna pesa kwa nyumba. Watoto wanashinda wakilia kila saa njaa kwa sababu yao watu hawa. Tunataka justice ifanyike, tulipwe pesa yetu, hatutaki mambo mengine. Kwingineko, zaidi ya wajane 15 na akina mama wasiojiweza kutoka eneo la Kobujoi, kaunti ya Nandi, wamepata afueni baada ya kujengewa nyumba na wahisani kupitia wakfu wa Kanga. Beatrice Chepkorir aliye na ulemavu wa kuona kufuatia mzozo wa nyumbani
anadai amekuwa akiishi katika uchochole baada ya kuuza mali yao kugharamikia matibabu. Shamba tukaenda Eldoret tukaanza zero. We decided as Kanga Foundation to build a room so that she will be moving around. She will not be moving around any other time when the time of rain comes. Na hatimaye katika kaunti ya Uasin Gishu, jamii imetakiwa kutupilia mbali mila zinazokandamiza kina mama katika juhudi zao za kuwania nyadhifa za uongozi. Tumeona ya kwamba sisi kama wanawake tuko na challenges sana kiasi ya kwamba wanaume, yani the community hawaone kuwa mama anaweza kuchukua ile nafasi ya kuwa kiongozi. Culture still remains the top issue, but we have had a commitment even from the men themselves that they are going to make tremendous steps within their families, in schools and in other leadership positions to try as much as possible to elevate women politically. Gabriel Kudaka, NTV. Na kutoka Eldoret sasa tuelekee moja kwa moja hadi Marekani, ambapo Rais wa Marekani Donald Trump na mpinzani wake Joe Biden wamekabiliana vikali katika mdahalo wao wa kwanza kati ya mitatu kabla uchaguzi mkuu wa taifa hilo mwezi Novemba. Wakati wa majibizano makali yaliyochukua dakika 90, wawili hao walilumbana kuhusu janga la corona, uhalifu, afya na kadhalika. Hii hapa sehemu ya mdahalo ulivyokuwa. How many of you were in a situation where you lost your mom or dad and you couldn't even speak to them? You had a nurse holding a phone up so you could, in fact, say goodbye. You would have lost far more people. Far more people. And you would have been. And by the way, your own, his own CDC director says we could lose as many as another 200,000 people between now and the end of the year. And he held up. He said, if we just wear a mask, we can save half those numbers. Just a mask. A lot of people died. And a lot more are going to die unless he gets a lot smarter, a lot quicker. So, Mr. President? Did you use the word smart? So you said you went to Delaware State, but you forgot the name of your college. You didn't go to Delaware State. You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. Oh, give me a break. Because you know what? There's nothing smart about you, Joe. 47 years you've done nothing. Let's have this debate. And if you would have had, let me just tell you something, Joe. No, if you would have had the charge of what I was put through, I had to close the greatest economy in the history of our country. And by the way, now it's being built again. See, and we're going to get up to the fast. economy in the next segment, sir. Okay. Masks are okay. You have to understand, if you look, I mean, I have a mask right here. I put a mask on, when I think I need it. Tonight, as an example, everybody's had a test, and you've had social distancing and all of the things that you have to, but I wear masks when needed. When needed, I wear masks. Okay, let me ask. I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it. He shows up with the biggest mask I've ever seen. You're the worst president America has ever had. Hey, Come Joe, on. I paid millions of dollars in taxes, millions of dollars of income tax. And let me just tell you, there was a story in one of the papers. Show us your tax I paid $38 million 1 year. I paid $27 million. Show us your tax 1 year. returns. I went. You'll see it as soon as it's finished. You'll see it. You have repeatedly. You've been talking back and forth. You made a statement. I'm asking you. I would love to end it. Sir. I would love to end it. If you want to switch seats, we could very quickly. We could do that. But I'd send in the National Guard. It would be over. There'd be no problem. Okay, you go first. I'm urging my supporters to go into the polls and watch very carefully, because that's what has to happen. I am urging them to do it. Show up and vote. You will determine the outcome of this election. Vote, vote, vote. If you're able to vote early in your state, vote early. If you're able to vote in person, vote in person. Vote whatever way is the best way for you, because he cannot stop you from being able to determine the outcome of this election. And in terms of whether or not, when the votes are counted, and they're all counted, that will be accepted. If I win, that will be accepted. If I lose, that'll be accepted. But by the way, if in fact he says he's not sure what he's going to accept. Mtazamaji, ndivyo mdahalo ulivyokuwa huko Marekani. Tunasubiri mwaka 2022 huku nchini inshallah kuona kama kutakuwa na mdahalo kama huo, itakuwa kati ya nani na nani. Lakini tukirejea humu nchini, mshukiwa mmoja ujambazi ameuawa huko Lamu kwa kupigwa risasi na maafisa wa polisi. Inasemekana kwamba mshukiwa alijaribu kumdunga kisu afisa wa polisi, ndipo akapigwa risasi na kufariki papo hapo. Mwanahabari wetu wa Pwani Kevin Mutai ana taarifa hiyo nyingine katika mseto wa Pwani. Polisi huko Lamu wanadai jamaa mwenye umri wa miaka 25
aliingia kwenye duka moja na kuiba kiwango cha pesa kisichojulikana kabla ya kutoroka. Maafisa usalama walipopata habari walimwandama, lakini akaruka na kutumbukia baharini na kuogelea hadi kwenye mikoko alikojificha kwa zaidi ya saa moja. Polisi wanasema walipompata alichomwa kisu tayari kuwakabili, lakini akapigwa risasi na kufariki. Maafisa usalama wanasema mshukiwa alitoka gerezani majuzi. Wengine kwa mchakato wa kupinga mradi wa ujenzi wa nyumba za kisasa katika mtaa wa Buxton unaendelea kuibua hisia tofauti. Kuna baadhi ya wenyeji pamoja na viongozi wa Mombasa ambao wanapinga mradi huo. Baadhi ya wenyeji wanakataa kufurushwa makwao wakisema sheria haikuzingatiwa katika utekelezaji wa mradi. Katika nyumba zote za manispaa, Buxton ndio ile afadhali. Buxton ndio ile afadhali. Kwa nini wasianze na zile mbovu zaidi? Na huko Kwale, serikali ya kaunti imebuni mbinu ya kidijitali ya kukusanya ushuru. Kwa mujibu wa kaunti, hatua hiyo itasaidia kuongeza mapato na kumaliza ufisadi katika serikali gatuzi. Tunapoenda leo kuzindua mfumo wa Kwale Pay, ni kuhakikisha tunaweza kukusanya kodi yetu hapa vizuri. Tena serikali iweka mazingara mazuri ya wale wafanyi biashara walipe kodi. Ease of doing business. Na huko Tana River, wenyeji wanaitaka serikali kufufua mradi wa kiwanda cha miwa kilichoanzishwa na serikali miaka 10 iliyopita. Wanasema maelfu ya ekari ya ardhi ilikuwa imetengewa mradi huo ambao wanasema ungeinua maisha yao. Wanadai ulichochewa kisiasa ili kulemaza maendeleo eneo hilo. Kevin Mutai, NTV katika kaunti ya Mombasa. Katika makala yetu ya London Marathon siku ya leo tunamwangazia Vincent Kipchumba. Mengi zaidi kumhusu ni katika taarifa za michezo. Safaricom iko na 500 MB free kila siku. Get 500 MB free kila siku and never miss a moment. Dial *544# to activate your offer. Browse Pilawas on Kenya's best network. Get fresh, gotta get fresh. Down is your boom boom pow, down is boom boom pow. Smells fire na uchafuzi na zibi na improve downy. Protect nguo zangu na nukia niko safi. Lazima niwe fresh na down is boom boom pow. Boom boom pow, down is new boom boom pow. Smells zote na zi boom boom pow. Powerful freshness, down is boom boom pow. Here's your story, let's begin. The water's fine, come on, dive in. The future's here, it's right before your eyes. Step by step, you're on your way. Welcome to a brighter day. Don't you know it feels good to be alive? You could be larger than life, bigger than the world, living out. All day, we expect our mouth to do all kinds of things. That is why it needs all-round protection. New Oral-B Pro Health toothpaste. Its advanced technology helps prevent both tooth holes and gum problems that can lead to tooth loss. It strengthens your teeth, giving them all-round protection. Because your mouth is doing more than you think. New Oral-B Pro Health. All-round protection for your whole mouth. Wakenya, hii fight hatukuchagua, lakini tuko na choice. Tuchague kujilinda. Tuchague kuprotect familia zetu. Tuchague usafi. Kuosha mikono. Kuosha manyumba zetu. Ndio tulinde watoto wetu. Na tuvae mask. Future yetu iko mikononi mwetu. Kenya, let's do it for the ones we love. The Dettol range is available on Jumia. Shop safely and conveniently today. That is what this could be. Hii yote ni 5 acres. We are going to build the greenhouse for you, sell the produce, na pia tutagawana faida.
75%, 25%. You mean 75% for me? Sign hapa kwanza. First year yield itakuwa ni 67%. Na kuna taxes. You mean tax? Sign hapa na hapa. Additionally, kuna 2% facilitation fee na warehouse charges. Sign hapa ya mwisho. And this is a sure deal. Completely transparent. Okay. If only all things in life were as honest as Airtel's amazing data. Get 500 MB free daily, 3.5 GB free weekly, and 15 GB free monthly with every bundle purchase. Not just for a few, but for every one of you. Switch to Airtel and save. The honest network. Leo katika makala yetu ya London Marathon tunamwangazia Vincent Kipchumba atakayeshiriki mbio hizo kwa mara ya kwanza. Mwanahabari wetu Gabriel Kudaka alikutana Kipchumba kabla ya mwanariadha huyo kusafiri hadi London na atuelezea jinsi amejiandaa kupambana na magwiji mnamo Oktoba 4. Let's Go Kenya imeletwa kwako na Mamlaka ya Mawasiliano ya Kenya. Miaka 20 ya kueneza mawasiliano nchini Kenya. Katika kijiji cha Chepkatet, eneo la Kapseret, kaunti ya Uasin Gishu, tunampata Vincent Kipchumba akijiandaa kwenda mazoezini. Kawaida yeye hufanya mazoezi asubuhi na jioni, ila hali ya anga isiyoweza kutabirika imemfanya kubadilisha ratiba hiyo. Saa 10 inaweza kuwa inanyesha, hapo ndio haitakuweza uende mazoezi wakati huo kama mvua imekuwa inanyesha. Ndio maana nikaamua kubadilisha ikakuwa saa 5. Kipchumba hufika katika msitu huu kila siku kufanya mazoezi. Mwaka jana Kipchumba alishinda mbio za Amsterdam Marathon na kuandikisha muda wake bora wa masaa 2 dakika 5 sekunde 9. Alishinda pia mbio za Vienna Marathon na anapania kuendeleza ufanisi huu mwaka huu katika mbio za London Marathon mwaka huu. Matarajio yangu ni kukimbia vizuri, kwamba nikimbie PB, ama kama sio PB nikimbie position maybe number 1 2 3 hapo hivi. Anatuelezea furaha yake kushiriki katika makala ya mwaka huu ya London Marathon itakayowashirikisha magwiji wa mbio za masafa marefu, wakiwemo mshikilizi wa rekodi ya dunia katika mbio za marathon Eliud Kipchoge na hasimu wake Kenenisa Bekele wa Ethiopia. Na kwangu mimi naona huyo mbio itakuwa mbio wa hali ya juu. Inafaa pia ukuwe umejipanga juu kwamba hawa wakimbiaji ni watu wenye wamekimbia vizuri. Kipchumba aliyezaliwa mwaka 1990 katika kijiji cha Chepkatet, kaunti ya Uasin Gishu, alijitosa katika fani ya riadha mwaka 2012 baada ya kuacha shule kutokana na ukosefu wa karo. Gabriel Kudaka, NTV Michezo. Let's Go Kenya imeletwa kwako na Mamlaka ya Mawasiliano ya Kenya. Miaka 20 ya kueneza mawasiliano nchini Kenya. Na mechi 3 za kuwania kombe la EFL maarufu kama Carabao zitachezwa leo usiku, huku za kumezea mate zaidi zikiwa Burnley ikiwa mwenyeji wa Manchester City na Brentford ikikaribisha Manchester United katika mechi yao ya pili katika muda wa chini ya wiki moja. Katika mechi za jana usiku, mwalimu Jose Mourinho na wa Tottenham alimpiku mwanafunzi Frank Lampard na wa Chelsea kwa penalty baada ya mechi yao kuishia sare ya 1-1. Spurs ilifuzu kwa robo
This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches.